Ram Ram Ram. A warm welcome. Swagatam to everyone on the today. Everyone today here to join the session. As similar to our previous classes, we will start with the Mangalam to our Jagat Guru, and then we will move on to the chanting of the Sahasranam. So the structure of the class is slightly different today, like in terms of the shlokas that are going to be chanted. So to start with, after the Mangalam, I will chant the Dhyana Shloka and the first verse of Lalita Sahasranama. After that, we will directly move on to the 18th Shloka, and our panelists will chant from 18th to 24th. 24 to 32, which we covered in the last class, we will do a revision quickly. After that, I'll be teaching the new verses. And then we will open for participants chanting. So this is the structure. I request all the participants, all those who are in this session, to chant along with the panelists. Though you are on mute, I request you to chant. Somebody asking questions. So there have been some, I'll just answer two questions, one question quickly. So people have been asking about the script that is provided for this program. The script is available in multiple languages on the Sanskrit from Home course page, the Vyoma Sanskrit from Home course page of Lalita Sahasranama. So you can download the script in the language you want. It is in Devanagari, English, Kannada, Tamil and Telugu. So you can look at it also on the screen that I am sharing currently. So we'll start with the Mangalam. Gurureva gatihi gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guro paramam shishurasmi guro matirasti gurau mama pahi guru. Ram Ram Ram, and once again Swagatam to everyone. We'll move to the Dhyana Shloka. Let us visualize the form of Lalita Parameshwari before we start. Sinduraruna vigrahan trinayanam manikya maulis bhurat taranayaka shekharam mitamukhi mapina vakshoruham panibhyamali purna ratna chashakam raktotpalam bibhrati सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणान् ध्यायेत् परामम्बिकाम्. ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता. So I request the panelists Amoga and Aditi to start chanting from the 18th verse. इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूर्णाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता. Aditi. नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा.
सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता So now I will teach and we can repeat once. I request all the participants also to repeat. Sampatkari Samarudha Sindhuravraj Sevita Ashvarudhadhishthitashvakoti Koti Bhiravruta संपत्करी समारूढ़ सिंधुरव्रज सेविता अश्वारूढ़ाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ़ सर्वायुध परिष्कृता गेय चक्ररथारूढ़ मंत्रिणी परिसेविता चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढ़ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्तवह्निः प्राकारमध्यगा गिरिचक्ररथारूढ़ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्तवह्निः प्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविशङ्गवधतोषिता भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविशङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी
महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता भंडासुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी. Second line, can you chant again, Aditi? भंडासुरेंद्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी. Uttama. कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका. कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका. Uttama. Move on to the new shloka for today. कामेश्वरास्त्र 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 निर्दग्ध 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 सभण्डासुर 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 शून्यका 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 कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुर शून्यका सभण्डासुर शून्यका सभण्डासुर शून्यका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुर शून्यका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुर शून्यका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुर शून्यका ब्रह्मोपेन्द्र 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 महेन्द्रादि 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 देवसंस्तुत 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 वैभवा 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 ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देवसंस्तुत वैभवा देवसंस्तुत वैभवा देवसंस्तुत वैभवा ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देवसंस्तुत वैभवा ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देवसंस्तुत वैभवा ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देवसंस्तुत वैभवा कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुर शून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देवसंस्तुत वैभवा कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुर शून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देवसंस्तुत वैभवा कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुर शून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देवसंस्तुत वैभवा हरनेत्राग्नि हरनेत्राग्निर्दग्धासुरसैनिका
हरनेत्राग्नि सन्दग्ध संदग्ध संदग्ध काम 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 सञ्जीवनौषधिः संजीवनौषधिः संजीवनौषधिः हरनेत्राग्निसन्दग्ध 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 कामसञ्जीवनौषधिः 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 श्रीमद्वाग्भव 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 कूटैक 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 स्वरूप 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 मुखपङ्कजा 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 श्रीमद्वाग्भव कूटैक श्रीमद्वाग्भव कूटैक श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुखपङ्कजा स्वरूप मुखपङ्कजा स्वरूप मुखपङ्कजा श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुखपङ्कजा श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुखपङ्कजा श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुखपङ्कजा हरनेत्राग्निसन्दग्ध कामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुखपङ्कजा हरनेत्राग्निसन्दग्ध कामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुखपङ्कजा हरनेत्राग्निसन्दग्ध कामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरूप मुखपङ्कजा उत्तमम् नेक्स्ट वर्स कण्ठाधः 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 कटिपर्यन्त 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 मध्यकूट 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 स्वरूपिणी 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 Here is the first line Kantadhaha Katiparyanta. So like it was told in the initial classes, the Visarga is succeeded by the Ka. So the pronunciation will slightly differ. Kantadha Katiparyanta. So the Visarga is not fully pronounced. Kantadha Katiparyanta. Aditi, go ahead. कण्ठाधः कटिपर्यन्त कण्ठाधः कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी 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 कण्ठाधः
कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी कण्ठाधः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी कण्ठाधः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी There is a guidance. Can you hear me, Amogha and Yes. Aditi? Yes, ma'am. Shakti. Shakti, Shakti. Aditi. Ma'am, Shakti. Kutaikata. Kutaika. Kutaikatapanna. Kutaikatapanna. There seems to be a lag actually. I'm not able to hear you clearly, Aditi. Okay, ma'am, shall we do it from the beginning? Can you chant again if you're able to hear me? Yes, ma'am. Can you chant again? Okay, ma'am. Kantadha katiparyanta-madhyakootaswarupini. Kantadha katiparyanta-madhyakootaswarupini. Shaktikutaikatapanna. 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 Katyadho bhaga. Katyadhobhaga. Katyadhobhaga. Dharini. 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 Shaktikutaikatapanna katyadhobhagadharini. Shaktikutaikatapanna katyadhobhagadharini. Shaktikutaikatapanna katyadhobhagadharini. Sorry, once more. Shaktikutaikatapanna katyadhobhagadharini. Kanthadhakatiparyanta-madhyakootaswarupini. Shaktikutaikatapanna katyadhobhagadharini. Kantadhah katiparyanta-madhyakootaswarupini. Shaktikutaikatapanna katyadhobhagadharini. Kantadhah katiparyanta-madhyakootaswarupini. Shaktikutaikatapanna Shaktikutaikatapanna katyadhobhagadharini. Tamam. Moolamantratmika. मूलमन्त्रात्मिका मूलमन्त्रात्मिका Moolakootatraya. मूलकूटत्रज मूलकूटत्रज Kalebara. कलेवरा कलेवरा. So some texts use actually kalevara, some texts use kalebara. Both are correct. Moolamantratmika. मूलमन्त्रात्मिका मूलमन्त्रात्मिका Moolakootatraya.
मूलकूटत्रयकलेबरा 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 कुलामृतैक 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 रसिका 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 कुलसङ्केत 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 पालिनी 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 कुलामृतैकरसिका 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 कुलसङ्केतपालिनी 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 मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना 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 कुलान्तस्था 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 कौलिनी 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 कुलयोगिनी 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 कुलाङ्गना कुलान्तस्था कुलाङ्गना कुलान्तस्था कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी कौलिनी कुलयोगिनी कौलिनी कुलयोगिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला 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 अकुलां नास्ति अकुला 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 समयान्तस्था 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 समयाचारतत्परा 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 I don't know if I'm hearing a m in the end. I'll teach this line again, Aditi. Akula samayantastha
Akula samayantastha. Akula samayantastha. This sounds correct. Samayachara tatpara. Samayachara tatpara. Samayachara tatpara. Akula samayantastha. Samayachara tatpara. Akula samayantastha. Samayachara tatpara. Akula samayantastha. Samayachara tatpara. Kulangana kulantastha. Kaulini kulayogini. Akula samayantastha. Samayachara tatpara. Kulangana kulantastha. Kaulini kulayogini. Akula samayantastha. Samayachara tatpara. Kulangana kulantastha. Kaulini kulayogini. Akula samayantastha. Samayachara tatpara. Mooladharaika. मूलाधारैक मूलाधारैक Nilaya. निलजा निलजा Mooladharaika nilaya. मूलाधारैक निलजा मूलाधारैक निलजा Brahma granthi. ब्रह्मग्रन्थि ब्रह्मग्रन्थि Vibhedini. विभेदिनी विभेदिनी Mooladharaika nilaya. मूलाधारैक निलजा मूलाधारैक निलजा Brahma granthi vibhedini. ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी Manipurantarudita. मणिपूरान्तरुदिता मणिपूरान्तरुदिता So if we split this, Manipuranta Udita. Udita is a separate word. But however, a sandhi happens, so when we combine and tell, it is Manipuranta Udita. Vishnu Granthi. विष्णुग्रन्थि विष्णुग्रन्थि Vibhedini. विभेदिनी विभेदिनी Mooladharaika nilaya. Brahma granthi vibhedini. मूलाधारैकनिलजा ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी मूलाधारैकनिलजा ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी Manipurantarudita. Vishnu granthi vibhedini. मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थि विभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थि विभेदिनी Uttamam. So just for the information, as I had told in the earlier classes, if you see some of the shlokas like Hara Netragni Sandagdha Kama Sanjeeva Naushadhihi, this is one whole name. But if you see what we learned today, Mooladharaika Nilaya, this is one name. Brahma Granthi Vibhedini is one name.
So there can be a pause between the two names. Similarly, Manipuranta Rudita is one name. Manipuranta Rudita Yai Namaha. So Vishnu Granthi Vibedini is another name. So from now on, it is comparatively easier than the previous verses because it is not one full line, that is like one big name. The names are shorter and easy to pronounce and understand also. So from now on, most of the names will be in this format, like where you can have a pause in between. We'll go to the next one. Agnya. Aditi. Aditi, you are able to hear me? Yes, ma'am. Can you hear me now? Yes. Agnya, Agnya. Chakrantaralastha. Chakrantaralastha, Chakrantaralastha. Agnya Chakrantaralastha. Agnya Chakrantaralastha, Agnya Chakrantaralastha. So here, so it is Agnya Chakra Antaralastha. So it's Agnya Chakrantaralastha. The next one, Rudra Granthi. Rudra Granthi, Rudra Granthi. Vibhedini. Vibhedini, Vibhedini. Agnya Chakrantaralastha. Rudra Granthi Vibhedini. Agnya Chakrantaralastha, Rudra Granthi Vibhedini. Agnya Chakrantaralastha, Rudra Granthi Vibhedini. Sahasrara. Sahasrara, Sahasrara. Ambujarudha. Ambujarudha, Ambujarudha. Sahasrarambujarudha. Sahasrarambujarudha, Sahasrarambujarudha. Sudhasarabhivarshini. Sudhasarabhivarshini, Sudhasarabhivarshini. So here again it is split. Sudhasara Abhivarshini. So that becomes Sudhasara Abhivarshini. Now both the lines I'll teach again. Agnya Chakrantaralastha, Rudra Granthi Vibhedini. Agnya Chakrantaralastha, Rudra Granthi Vibhedini. Agnya Chakrantaralastha, Rudra Granthi Vibhedini. Sahasrarambujarudha, Sudhasarabhivarshini. Sahasrarambujarudha, Sudhasarabhivarshini. Sahasrarambujarudha, Sudhasarabhivarshini. Agnya Chakrantaralastha, Rudra Granthi Vibhedini. Sahasrarambujarudha, Sudhasarabhivarshini. Agnya Chakrantaralastha, Rudra Granthi Vibhedini.
सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी. Next one. Tadillata. तडिल्लता तडिल्लता Samaruchiः. समरुचिः समरुचिः Tadillata Samaruchiः. तडिल्लता समरुचिः तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि. षट्चक्रोपरि षट्चक्रोपरि संस्थिता. संस्थिता संस्थिता. So in the second one, Shat Chakra Upari Samsthita. So that is Shat Chakra Upari Samsthita. Tadillata Samaruchihi Shat Chakropari Samsthita. तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता Mahasaktiः. महाशक्तिः महाशक्तिः Kundalini. कुण्डलिनी कुण्डलिनी Mahasaktiः Kundalini. महाशक्तिः कुण्डलिनी महाशक्तिः कुण्डलिनी Bisatantu. विसतन्तु विसतन्तु Taniyasi. तनीयसी तनीयसी Tadillata Samaruchiः Shatchakropari Samsthita. तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता. So actually till here, that is Shat Chakropari Samsthita, we complete the 108 names of Lalita Parameshwari. So this till Shat Chakropari Samsthita. The next line I'll teach you. Mahasakti Kundalini Bisatantu Taniyasi. महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी. Uttamam. Dhanyavadaha Aditi and Amoga. Now I request all the participants to volunteer for chanting the previous class shloka. I will unmute you one by one. Kamakshi Ekambaram. I have unmuted you. I'll just go back to the previous verses. The last class verses. Can you chant this Bhagini? Sampattari. Kamakshi Bhagini, I have unmuted you. I'm not able to hear you.
So probably after a few minutes, let's try again. Chitra Bhagini. Hello, can you Hello? hear me? Can you Yes, hear yes, me? I can hear you, Chitra Bhagini. Okay. Can you chant this one? Yeah. Sampatkari Samarudha Sindhura Brajasevita Ashwarudadhishtita Shwa Koti Koti Viravrita. I'll do it once again. Yes, please. Sampatkari Samarudha Sindhura Brajasevita Ashwarudadhishtha. Oh, I'm having a problem there. That's okay. Ashwarudadhishtha Koti Koti Viravrita. Is it okay? It is okay. I will tell you some simple observations. See here in the first line, Sampatkari Samarudha. So there is no dirgha there. So it should be pronounced that. Again here in Sindhu also, it is not Sindhu. It's Sindhu. So when we pronounce this line, Sampatkari Samarudha Sindhuravraja Sevita. Sindhuravraja is not correct. Sindhuravraja Sevita. This is how we pronounce. Okay. Second line. Yeah, it is. This combination is little difficult because all these are Mahapranaksharas, dha, di, and tha, and then you have a murdhanya sha here. So that's why you will be finding it little tougher. Ashwarudhadhishtita koti koti bhiravruta. So this is how you should pronounce. Can you chant this one again, please? Yes, please. You can chant. Sampatkari Samarudha Sindhura Vrajasevita Ashwarudadhishtita Shwakoti Koti Viravrita. Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. Shri Keshava Mahodaya, I have unmuted you. Ram. Can you chant the same shloka? Sampatkari. Sampatkari Samarudha Sindhura Prajasevita Ashwarudhadhishtita Shwa Koti Koti Bhiravruta. Uttamam. The first line, the same thing. Sampatkari Samarudha Sindhura Vrajasevita. So after this dha and dhu, there is no dirgha or there is no pause also. So you should not give a dirgha. There is a hrasva, short vowel. Okay. So can you chant the first line again? Sampatkari Samarudha Sindhura Vraja. Try again. Sampatkari Samarudha Sindhura Vrajasevita. Uttamam. Next line, can you try now? Ashwarudhadhishtita Shwa Koti Koti Bhiravruta. Okay, in this line, Ashwarudhadhishtita Shwa, like there is no dirgha anywhere here except for tha. Okay, so Ashwarudhadhishtita Shwa Koti Koti Bhiravruta. Can you tell now? Ashwarudhadhishtita Shwa Koti Koti Bhiravruta. Uttamam. Dhanyavadaha. Padmapriya Bhagini. Namaste, Bhagini. Namaste. Can you chant this shloka? Chakra Raja. Yes, Bhagini. Chakra Raja Ratharudha Sarvayudha Parishkrita Geya Chakra
चक्ररथारूढमन्त्रिणी परिसेविता। वेरी गुड, अत्युत्तमं, धन्यवादाः। धन्यवादः। रमेश रामचंद्रन महोदय, same shloka, can you chant? राम राम। Ram. चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता केय चक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता। Mahodaya, here just you have to give little bit importance to the Mahapranaksharas, otherwise it is correct. The only thing is when you're pronouncing this Mahapranakshara like tha, Chakrarajaratharudha sar, that's how tha, you have to give a stress there. Would you want to try again, Mahodaya? Yes. चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता केयु चक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता। गेय चक्र, उत्तमं, धन्यवादाः महोदय। PVS कुमार महोदय। Yes, Kiri ma'am. Chakra. Good evening, ma'am. Good evening, शुभ सायंकाल। किरी चक्ररथारूढ। गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्त वह्निप्राकारमध्यगा। Okay. Uttamam, in the second line it is ज्वालामालिनिका क्षिप्त वह्निप्राकारमध्यगा. So it's not vahni, it is vanhi. I'll repeat it again. Vanhi. Vanhi. Yes. Do you want to try again? Full from Kiri Chakra. गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्त वह्निप्राकारमध्यगा। उत्तमं, धन्यवादाः भगिनी। Thank you, ma'am. प्रिया कृष्णन। प्रिया कृष्ण श्रूयते वा? नमस्ते भगिनि, श्रूयते वा? नमस्ते, श्रूयते। गिरिचक्ररथारूढ। अस्तु। गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्त वह्नि प्राकारमध्यगा। Uttamam. One small correction. So when you after you chant this vanhi, there is this prakara, right? So there slightly one pakara should be heard. Like I'll pronounce it, you can observe. Jwala malinika kshipta vanhi prakara madhyaga. Vanhi prakara madhyaga. So if you close your lips once and open, you will get that properly. Can you try again? Yeah. From the beginning, Kiri Chakra. Yes. From Jwala Malini. Yeah. Jwala Malinika Kshipta Vanhi Prakara Madhyaga. So you are trying it, but that first should not be heard. Per only should be heard. You can practice it listening to the recording. It will take time, but you can practice that. Dhanyavadaha. Otherwise, it was very good. Thank you. Dhanyavada Bani. Manya Umesh, can you try this? Bhanda Sainya. Manya Umesh. अस्ति वा? Ram 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 Ram. Ram Ram Ram. Can you chant Bhanda Sainya? Yes. बन्धसैन्यवधोद्युक्त शक्ति विक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमेटोपनिरीक्षण सुमुत्सुका।
Once I will teach, can you repeat? Bhanda Sainya. Bhandasainya, Bhandasainya, Vadhodyukta. Vadhodyukta, Vadhodyukta, Shakti Vikrama. Shakti Vikrama, Shakti Vikrama, Harshita. Harshita, Harshita, Nitya Parakrama-topa. Nitya Parakrama-topa, Nitya Parakrama-topa, Nirikshana-samutsuka. Nirikshana-samutsuka, Nirikshana-samutsuka. Uttamam. Which class you are studying? Fourth. Fourth standard. Very good. Dhanyavadaha. Gopika Bhagini, can you chant the same shloka? Namaskara. Satyavadhodyukta Shakti Vikrama Harshita Nityapara Parakrama-topa Niriksha. Namaskara Bhagini, aham Gopika. अत्र इदानीं का उक्तवती का श्लोकम् उक्तवती इदानीं मान्या वा भवती वा? I didn't decide Bhagini. I think Manya. Okay, Manya. Manya, इदानीं भवती म्यूट् करोतु. You please mute, self mute. You are Gopika Bhagini. You are on unmute. You can. Astu Bhagini. Bhanda Sainya Badodhyukta Shakti Vikrama Harshita Nitya Parakrama-topa Nirikshana Samutsuka. Nirikshana-samutsuka. Nirikshana-samutsuka. Can you try first line again? Bhanda Sainya Badodhyukta Shakti Vikrama Harshita Nitya Parakrama-topa Nirikshana Samutsuka. Nirikshana. Nirikshana Samutsuka. Dhanyavadaha. Dhanyavad. Let's see who is going to chant. Gurumurti Mahodaya. Can you try this? Gurumurti Mahodaya. अस्ति वा भवान्? Okay. PVS Kumar Mahodaya. Can you try this one, Bhandaputra? PVS. Oh, okay. I think you are on self-mute, Mahodaya. You have to unmute yourself. Can you unmute yourself? PVS Kumar. Yes. Can you chant? Yes, ma'am. Bhandaputra, can you chant? Yes, ma'am. Bhandaputra vadhodyukta bala vikramanandita mantrinyamba virachita vishanga vadhatoshita. Uttamam Bhagini. Dhanyavadaha. Suvarna Sudagoni. Namaskara. Namaskaraha. Can you chant the same shloka? Yes, ma'am. Bhandaputra vadhodyukta bala vikramanandita mantrinyamba virachita vishanga vadhatoshita. Uttamam. Dhanyavadaha Bhagini. You can mute yourself now.
Yes. Ramesh Jayaraman Mahodaya, you're on self-mute, I guess. Yes. Can you chant the same shloka, Bhandaputra? Yes. Bhandaputra vadhodyukta bala vikramanandita mantrinyamba virachita vishanga vadato shita. Bhandaputra vadhodyukta. Shall I continue? You can chant the same shloka again. Bhandaputra vadhodyukta bala vikramanandita mantrinyamba virachita vishanga vadato-shita. Uttama Mahodaya. Just that here Mantrinyamba virachita, like this you have to tell, and try to tell when you practice at home, try to practice this entire line together. Okay. Dhanyavadaha Mahodaya. Okay. Swati Krishna. Yes, ma'am. Can you chant? Others can be on mute. Swati Krishna, can you please chant this Vishukra Pranaharana? Yes, ma'am. Vishukra Pranaharana Varahi Viryanandita Kameshwara Mukha Loka Kalpita Shri Ganeshwara. Uttamam. Dhanyavadaha Bhagini. Venkateshwara Gopala Mahodaya. Yes, namaskaram. Namaskaraha. Vishukra Pranaharana Varahi Viryanandita Kameshwara Mukhaloka Kalpita Shri Ganeshwara. Uttamam Mahodaya. Just that if possible, don't pause after Kameshwara Mukha Loka. It has to be chanted together. This is one name of Lalitambika. So, Kameshwara Mukha Loka Kalpita Shri Ganeshwara. So we should not give a pause in between. So sometimes it is tough, but you can try. Okay. Next class we can try again. Dhanyavadaha Mahodaya. So there are many other people who have actually raised their hands. Next class, what we will do is, since we have completed 108 names of Lalitambika, next class we will chant from 1 to the 40th shloka together when we start the class. And after that, immediately I want those of you who have not got a chance to chant once also, please raise your hands and chant. You can also, if you can also send me in advance a mail that you want to chant, I can note down and remember those people who have not chanted earlier. So those who have chanted in the previous classes today, we can actually, if time permits, we can make you to chant again in the end. So I will request the people who have not chanted at all to please raise their hands and chant in the next class, as it is going to be a revision class and most of them will get the opportunity to chant. Dhanyavadaha. So we will close with the Mangala Shloka. Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Triambake Devi Narayani Namostute. Ram Ram Ram. Look forward to meet you all in the next class. Punar Milamaha. Dhanyavadaha.